Hi everyone. Today we are going to see accounting subjects from basic. Before moving into the problems, we are going to know what is accounting and what are the basic concepts that needed to do accounting problems. இன்னைக்கு accounting subject நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். நம்ம problem போறதுக்கு முன்னாடி அக்கௌண்டிங்னா என்ன, அதோட கான்செப்ட்ஸ் என்னங்கிறது, ரூல்ஸ் என்னங்கிறத பார்ப்போம். அக்கௌண்டிங்னா என்ன? டெஃபினேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். American Institute of Certified Public Accountants defines the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Accounting means it is recording the transactions or any events happen in the organization or classifying them into the accounts, which type of account, and summarize them, and also prepare the financial statements, that is results of the business activity, to know whether they earn profit, whether the organization growing or not. So அக்கௌண்டிங் அப்படின்னா டிரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை கிளாசிஃபை பண்ணி அது எந்த அக்கௌண்ட்டில் வரும், ஒரு ரியல் அக்கௌண்ட் வருமா, பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் வருமானு கிளாசிஃபை பண்ணி அதை சம்மரைஸ் பண்ணி அண்ட் அவங்க ஆர்கனைசேஷனுடைய இவ்வளோ நாள் பண்ண அந்த ஆக்டிவிட்டியோட ரிசல்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மூலமாக தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ இதுதான் அக்கௌண்டிங். Accounting is the collecting information about business transaction and classifying, summarizing into a report to help organization to take decision and plan to future events. Because of accounting, they know what is the results of their previous activity in the organization. According to that, they take decision for their future events. They plan to earn more profit or improve their process for future events. Next, transaction. Transaction is exchanging goods and services in the return of money or money's worth by one person to another. Transaction அப்படின்னா நம்ம ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சன் கிட்ட குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கு பதிலாக மணியோ மணிஸ் ஒர்த்தோ நம்ம வாங்குறது, அதுதான் டிரான்சாக்ஷன். Events means anything that happen in an organization. All transaction or event, but all events are not transaction. Anything that happen in the organization, whatever it is, but anything happen, any events happen in the organization, all transaction or event, that is means every transaction happen between the organizations or with the other person, it is event, but all events are not transaction, which is means depreciation of furniture, it is not transaction, it just we are depreciated value from the furniture, it is not a transaction. No, we are not sell the furniture to the other person, so it is not transaction, it is an event which is happen in an organization. Event அப்படின்னா என்ன விஷயம் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள நடந்தாலும் அது ஈவெண்ட்ஸா எடுத்துக்கிறாங்க. ஆல் டிரான்சாக்ஷன் ஒரு ஈவெண்ட், கம்பெனிக்குள்ள நடக்கிற எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் ஒரு ஈவெண்ட் தான். ஆனா எல்லா ஈவெண்ட்ஸும் டிரான்சாக்ஷன் கிடையாது. ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா, டிரான்சாக்ஷன் தான் நம்ம ஒரு பர்சன் இன்னொரு 2 பர்சன் இன்வால்வ் ஆவாங்க, இல்லை 2 கம்பெனி இன்வால்வ் ஆவாங்க, ஒருத்தவங்க மற்றவங்க கூட டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிப்பாங்க. டிரான்சாக்ஷன் ஈவெண்ட்ஸ் தான். ஆனா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெப்ரிஷியேஷன் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர்னா நம்ம ஃபர்னிச்சர்லேருந்து இந்த வருஷம் டெப்ரிஷியேஷன் நம்ம குறைக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு ஈவெண்ட், இது டிரான்சாக்ஷன் கிடையாது, யாரு கூடயும் டிரான்சாக்டட் பண்ணலை. ஸோ இது டிரான்சாக்ஷன் கிடையாது, இது ஒரு ஈவெண்ட். சம் ஈவெண்ட்ஸ், எந்த ஈவெண்ட்ஸ்க்கு மணியோட ஒர்த் இருக்கோ அந்த ஈவெண்ட்ஸை நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணி ஆகும். நெக்ஸ்ட், pros and cons of accounting. Why a company do accounting? First advantage is complete record of business transaction. For company, it's needed to have a complete record of business transactions. Accounting helps business to keep record of their all transactions.
Next, comparative study from current year to previous year. If we do accounting in every year, we can study previous year what is the profit gain, previous year what are the cost, total cost of organization, what is total cost of manufacturing, and this year and this year how much we are spent. So we can we can do comparative study and plan to reduce cost to future. என்னன்னு பார்ப்போம். கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன். ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு அவங்களோட டிரான்சாக்ஷனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு அக்கௌண்டிங் ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட், கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஃப்ரம் கரண்ட் இயர் டு ப்ரீவியஸ் இயர். ஸோ ஒரு கம்பெனி எல்லா வருஷமும் அக்கௌண்டிங் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க போன வருஷம் அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸும் இந்த வருஷம் அவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸும் கம்பேர் பண்ணி என்ன ப்ராஃபிட்னு கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஆயிருக்கு போன வருஷத்துலேருந்து இவ்வளோ வருஷம், இல்லை எவ்வளோ காஸ்ட் போன வருஷத்துலேருந்து இவ்வளோ வருஷம் வந்து எவ்வளோ நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், அது எப்படி குறைக்கலாம்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஃப்யூச்சருக்கு வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணி ஃப்யூச்சருக்கு பிளான் பண்ணி இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ரொவைடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். ஸோ அக்கௌண்டிங் ஹெல்ப் டு ப்ரிப்பேர் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். By the result of financial statement, we can know what is the profit and loss earned by a company. So, ஒரு கம்பெனி எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அக்கௌண்டிங் பண்ணுறது மூலமாக அக்கௌண்டிங்கில் இருக்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹெல்ப்ஸ் டு மேக் அ ஃபினான்ஷியல் டிசிஷன்ஸ். அக்கௌண்டிங் shows complete record of business organization and also it's analyze these records and give the results. Because of the results, top management can take financial decisions. It is help to make financial decisions. For example, accounting give the record of how many cash that company have, how many fund the company have. It helps the top management to know how much money they need to borrow to carry on the business for further. So financial decision வந்து மேக் பண்றதுக்கு அக்கௌண்டிங் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அக்கௌண்டிங் வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் ஷோ பண்ணுது, எவ்வளோ கேஷ் நம்ம கிட்ட இருக்கு, எவ்வளோ ஃபண்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கு, எவ்வளோ வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குன்னு அக்கௌண்டிங் மூலமாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து இருக்குது. இது மூலமாக டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். ஸோ இவ்வளோ மணி இருக்குது அண்ட் இவ்வளோ மணி வந்து நம்ம வந்து பாரோ பண்ணணும், வெளியில் நமக்கு வந்து ஃபர்தராக நம்ம போகிறதுக்கு இவ்வளோ மணி பாரோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அக்கௌண்டிங்கில் தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு decision எடுப்பாங்க. Gives information to know ability of management means, for example, accounting show all records of an organization, how much money they spent, how much money they can save. So it helps to know the management of organization, how it works. Accounting வந்து கம்பெனியோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அந்த அக்கௌண்டிங்கில் இருக்க ரெக்கார்ட்ஸ் மூலமாக நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஏனோ தானே ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்கன்னா தெரிஞ்சு போயிடும், மேனேஜ்மெண்ட் சரியில்லை, நிறைய வந்து காஸ்ட் வந்து நிறைய ஆகுது, மேனேஜ்மெண்ட் சரியில்லை. எபிலிட்டி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட், இட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு கம்ப்ளீட் லீகல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் it helpful to complete legal requirements. So accounting records all types of information. If it's helpful to complete legal requirements for taxation, accounting is very helpful to filing also. Legal requirements வந்து இது கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ வந்து டாக்ஸேஷன் மாதிரி, இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ரெக்கார்டு இருந்தால் தான் நம்மளால ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ண முடியும். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். தட் இஸ் அக்கௌண்டிங் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன் நேச்சர். தட் இஸ் மீன்ஸ் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் த டிரான்சாக்ஷன் which already occurred. That is, it is one focuses on past data. For example, accounting only record the original value of assets. ஸோ அக்கௌண்டிங் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அக்கௌண்டிங் ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அதை அக்கௌண்டிங்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். இது வந்து ஒன்லி
பாஸ்ட் டேட்டாவை மட்டுமே பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு அசட்டோடைய காஸ்ட் வேல்யூ தான் அக்கௌண்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க தவிர்த்து மார்க்கெட் வேல்யூ, இப்போ மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறது அக்கௌண்டிங்ல இருக்காது. ஸோ அதனால இது ஹிஸ்டாரிக்கல் இன் நேச்சர், அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸா பாக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட், அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் மானிட்டரி டிரான்சாக்ஷன் ஒன்லி. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ரூல்ஸ் இருக்கு. அக்கௌண்டிங்ல வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் மணியோட வர்த் இருக்கிற மணி இல்ல மணியோட வர்த் இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் வந்து அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணும். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்டேஜ். Cost concept included, but price changing not included. Impact of inflation doesn't count because accounting is historical in nature. It is only recorded the past data. Because of that, inflation doesn't count in the accounting. Accounting statement doesn't include increase in net assets value. Why accounting is important to owners? As a owner who provide funds to their business, they are interested to know whether their capital is employed properly or not, whether they get profit or not. So for that, accounting gives them complete record of their activity, so they may know what is the position of the firm. Next, creditors. Of course, as a creditor who give money to the company, they are interested to know what is the profit and what is the profit of the company, whether the company is going well, so they can collect their money back from the company. Next, management. Accounting statement helps the management to take decisions. Accounting statements helps the management to know merits and demerits of organization so that they can take decisions according to that. Next, investors. Of course, the investors who invest in a company, they are eager to know movements of the company, how much a company earn and what is the profit and how much product they produce and what is the marketing, everything they are so interested. So accounting helps them to give the complete financial statement about a company. Next, government. Government keeps a close watch on the firms which yield good returns. So government is interested to the financial statement of the company, purpose of taxation. Next, employee. So an employee of the organization is so much interested to know the financial activity of a company because the salary bonus they get, it's actually based on the profit earned by a company. If a company get more profit, they can earn salary without any hurdle. Regularly, they can receive their salary, and also they expect bonus if the company earn more profit. Next, consumer. When a new consumer wants to buy a product from a company, of course they analyze whether the company is going well or not. If the company is going well, that means there are lot of persons buying their product. Then they make decision to buy a product. ஓனர்ஸ் வந்து அவர் காசு போடுறாரு, அதனால அவங்க வந்து இவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து அதனால அக்கௌண்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம். கிரெடிட்டர்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் அவர் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு கடன் கொடுத்துருக்காருன்னா அவங்க காசை திரும்பி வாங்கணும்ல. ஸோ அப்போ அவங்க கண்டிப்பா வந்து அந்த கம்பெனி நல்லா போகுதா இல்லையா அப்படிங்கறது வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அவர் வந்து கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி மேல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருப்பாரு. நெக்ஸ்ட், மேனேஜ்மெண்ட் வந்து டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு அக்கௌண்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஏன்னா அது வந்து எல்லா விதமான ரெக்கார்ட்ஸ், ப்ரீவியஸ் இயர், கரண்ட் இயர் எல்லாமே கொடுக்குது. அது மூலமா அவங்க கம்பேர் பண்ணி எந்த அளவுக்கு இந்த வாட்டி நம்ம வந்து காஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கோம், எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளோட பிஸ்னஸ் வந்து போயிருக்கு அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அக்கௌண்டிங் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட், இன்வெஸ்டர்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் ஒருத்தவங்க கம்பெனி மேல இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அவங்க கிட்ட இருந்து நல்ல ரிட்டர்ன் எதிர்பார்த்து தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு கம்பெனி மேல அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா அவங்களுடைய அந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டியில அவங்க ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டடா இருப்பாங்க.
எவ்வளோ மணி அவங்க ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அண்ட் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அவங்க ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கவர்மெண்ட். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஏர்ன் பண்ணுற கம்பெனியில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க, பிகாஸ் பர்பஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்னால. நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாய்க்கு ஏன் அக்கௌண்டிங் மேலே அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா, கம்பெனி நல்லா ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ணாதான் அண்ட் கம்பெனி நல்லா ஏர்ன் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு கண்டினியூஸாக ரெகுலராக வந்து எந்த தடையும் இல்லாமல் சேலரி வரும். அண்ட் கம்பெனி அதிகமாக ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு போனஸ் வரும், இல்லை இன்க்ரிமெண்ட் வரும், அது எல்லாமே வரும். ஸோ அதனால் வந்து எம்ப்ளாயியும் ஒரு கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி மேலே ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ் மேலே ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க. லாஸ்ட்டு கன்சியூமர் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட் பை பண்ணதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அந்த கம்பெனி நல்லா போகுதா, அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. இன்கேஸ் அந்த கம்பெனி நல்லா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுது அப்படின்னா அவங்க நல்லா சேல் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம். மக்கள் நிறைய பேர் அவங்க கிட்டேருந்து ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ நிறைய பேர் ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்களே, நம்மளும் வாங்கலாம்னு சொல்லி அவங்க வாங்குவாங்க. நெக்ஸ்ட், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். இட் ஹெல்ப்ஸ் டு நோ profit and loss in the business during the particular period. Next, recording accounting transaction by properly record all transaction in the book of accounts. So it helps to record all transaction properly in the books of accounts. Next, helps to know financial position of the firm by preparing the P&L account and balance sheet. Financial reports to find a way for obtaining cash and spend cash. So the reports of the organization helps the top management to find the way for the obtaining cash and spends cash. Next, it helps to protect business properties by clear records of assets and liabilities. They have clear records of assets and liabilities, so it's helpful to protect the business properties. So no one come and claim their assets and claim their properties. In various aspects of business, it helps to take decision. Of course, accounting records, statements, reports helps various part of the helps to take decision in the various part of the organization. For some companies, it is compulsory to prepare the accounts. So even though they don't want accounting, but for some companies, they must be prepare the accounts. So profit and loss ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னா பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட் ஒரு லாஸ் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்டு டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே ப்ராப்பர்லி ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் மூலமாக நம்ம எப்படி கேஷை பாரோ பண்ணலாம், அப்டெயின் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸை வந்து கீப் அப் பண்ணுறதுனால பிஸ்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணது யாரும் வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது. கிளைம் பண்ணால் எவிடன்ஸாக இது வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இட் ஹெல்ப்ஸ் டு டேக் டிசிஷன் இன் வேரியஸ் கம்பெனிக்கு நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்லாம் இது வந்து டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் சில கம்பெனிக்கு வந்து இட்ஸ் கம்பல்சரி டு ப்ரிப்பேர் த அக்கௌண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். Single entry of transaction only record in cash book and personal account of debtors and creditors. That is it. Single entry means only one entry is recorded in a cash book or personal account of debtors or creditors. So this is the single entry. Single entry na only ஒரே ஒரு என்ட்ரி மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. கேஷ் புக்கில் யாருக்குலேருந்து கேஷ் வாங்கணும் அந்த மாதிரி அது மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அந்த மாதிரி இதான் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம். டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னா, in a double entry system, the business transaction has two effects. It recorded at least two accounts with the debit credit aspects. Double entry systemல ரெண்டு டைம் ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு ரெண்டு என்ட்ரி இருக்கும். ரெண்டு தடவை ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸ்ல இதை வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், குட்ஸ் பர்ச்சேசஸ் இன் கேஷ்னா அதை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்லையும் கேஷ் அக்கௌண்ட்லையும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி கேஷ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுவோம்.
Next, let's see what are the steps in the accounting in the double entry system. First, journal. All transaction of the business is first recorded in the journal. Here recording activity is done. It is called book of original entry. When the transaction happened, it is firstly recorded in the journal. So எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் முதல்ல ஜேர்னல்ல தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த இடத்துல தான் ரெக்கார்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும். இங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் லெட்ஜர். All journal entries is posted in a ledger. Here we group all accounts. So எல்லா ஜேர்னல் என்ட்ரியுமே வந்து அதுக்கு அக்கௌண்ட் படி பர்சனல் அக்கௌண்ட்னா பர்சனல் அக்கௌண்ட், ரியல் அக்கௌண்ட்னா ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி அந்த அக்கௌண்ட்ல வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம். இட் இஸ் த கலெக்ஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ். இன் ட்ரையல் பேலன்ஸ், balance of all accounts is recorded from the ledger. So summarizing is taking place. In trial balance of all accounts is recorded from the ledger. Our ledgerல இருக்கிற எல்லா அக்கௌண்ட்ஸோட பேலன்ஸஸையும் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். இது வந்து லிஸ்ட். ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ எல்லா அக்கௌண்ட்ஸோட லிஸ்ட், அதோட பேலன்ஸ் நம்ம இங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ். At the end of accounting period, final accounts are prepared to know profit or loss and financial position of the firm. So, in the end of accounting periodல எல்லா ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா அக்கௌண்ட்ஸுமே நம்ம வந்து ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து போஸ்ட் பண்ணி அது வந்து கால்குலேட் பண்ணி நம்ம என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கு, என்ன லாஸ் இருக்கு, அண்ட் என்ன ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த ஃபர்ம் இருக்கு, எவ்வளோ அசட்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ லைபிலிட்டிஸ் இருக்கு, அது மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் என்ன டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம். அக்கௌண்டிங்ல ரொம்ப முக்கியமான 2 டேர்ம், தட் இஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட். The term debit is used when money comes into an account. So, ஒரு விஷயம் கம்பெனிக்குள்ள வருது அப்படின்னா அது நம்ம டெபிட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். The term credit is used when money is going out. So, credit அப்படின்னா கம்பெனி விட்டு ஒரு விஷயம் மணி போகுது அப்படின்னா நம்ம அந்த அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட், டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். First, personal account. Let's see types of accounts. First, personal account. When transaction made with a person or a group of person is recorded in personal account. So, ஒரு டிரான்சாக்ஷனை ஒரு பர்சன் கூட நம்ம பண்ணோம் அப்படி இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சன் கூட பண்ணோம்னா அது பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். A person can be a natural person உயிருள்ள ஒரு பர்சன், ரவி அக்கௌண்ட், கமலா அக்கௌண்ட் அந்த மாதிரி, ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஒரு லீகல் பர்சன். ஸோ ஒரு கம்பெனியை அது வந்து the company which is registered and by law, அது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் ஒரு லீகல் பர்சன் நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால அதுவுமே ஒரு பர்சனல் அக்கௌண்ட்டா நம்ம நினைக்கிறோம். ஒரு ஃபார்ம் அக்கௌண்ட், ஒரு கம்பெனி அக்கௌண்ட், ஏபிசி பிரைவேட் லிமிடெட் அக்கௌண்ட் அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துப்போம். நெக்ஸ்ட், குரூப்ஸ் அண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அக்கௌண்ட். And that means an account which is represented as a person or group of person. ஸோ ஒரு பர்சன் இல்லை குரூப் ஆஃப் பர்சனை ரெப்ரசன்ட் பண்ற அக்கௌண்ட். அவுட்ஸ்டாண்டிங் சாலரிஸ், வேஜஸ், ரெண்ட் ஆர் லேபர் ஒர்க்கிங் இன் த ஆர்கனைசேஷன், their wages is recorded under the wages account. So it is a group of person. It is represented a group of person. Rules of personal account means debit the receiver, the person who receives debit the person, and credit the giver, the person who give credit them. Let's see a transaction as an example. We purchases a goods from ABC company in a credit. So the entry will be purchases account debtor to ABC account because we purchases, no, we receive the goods. So purchases account is debit and the ABC company give. So the ABC company is a giver. We credit the ABC company. Next types of account is real account. Real account is an account which is related assets or properties. So properties and assets related account is real account. For example, machinery account, building account.
So real account can be a tangible real account, intangible real account. A tangible means which is seen, touch, measure, purchase, so like plant and machinery, building, land, everything's a tangible real account. And intangible real account which we can't be seen or touched, like goodwill, trademarks, copyrights, these all has money value, no. So these all account is intangible real account. Assets and ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற எல்லா அக்கௌண்ட்டுமே ரியல் அக்கௌண்ட். டேஞ்சபிள் ரியல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா நம்மளால எந்த விஷயத்த வந்து பார்க்க முடியும், டச் பண்ண முடியும், பர்ச்சேஸ் சோல் பண்ண முடியுமோ அது வந்து அது வந்து டேஞ்சபிள் ரியல் அக்கௌண்ட். இன்டேஞ்சபிள் ரியல் அக்கௌண்ட் எந்த விஷயத்த நம்மளால பார்க்க முடியாது, டச் பண்ண முடியாதோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த அசட்ஸை வந்து நம்ம வந்து இன்டேஞ்சபிள் ரியல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குட்வில், ட்ரேட்மார்க், காப்பிரைட்ஸ், இது எல்லாமே இருக்கு. ரியல் அக்கௌண்டோட டிரான்சாக்ஷன் ரூல்ஸ் என்னன்னா, டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். That is means, for example, let's say transaction, we purchase a machinery from another person in cash. So the journal entry will be machinery account data to cash. Debit what comes in, that means machinery comes into the company, and debit what goes out. We pay cash, no, this cash will be go out of the company. Real account rules பார்த்தோம்னா debit what comes in, credit what goes out. இப்போ நம்ம மெஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் கேஷுக்கு அப்படின்னா மெஷினரி நம்ம கம்பெனிக்குள்ள வருது. ஸோ மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிட்டு நம்ம கேஷ் பே பண்ணோம், கேஷ் நம்ம விட்டு போகுது. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட். Account that is related to expenses, income, gain and losses is included in nominal account. For example, salary, wages, administration expenses, commission, interest. In nominal account, expenses of an organization, income, gain, losses are included. And rules of nominal account is debit the expenses and losses. So whenever expenses and losses happen, so we have to debit the expenses and credit the income and gain. Whenever income and gain received by an organization, the account have to be credited. So nominal account அப்படின்னா கம்பெனியோட expenses, income, gain, losses இது எல்லாமே nominal accountல include ஆகும். எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு பார்க்கும்போது சேலரி, வேஜஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ், கமிஷன், இன்கமாக கூட வரும், எக்ஸ்பென்சஸாகவும் இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்ம வந்து பேவும் பண்ணுவோம், ரிசீவும் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ், லாஸஸ், இன்கம், கெயின் இருக்குது. அது எல்லாமே நாமினல் அக்கௌண்ட்டில் வரும். அதோட ரூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, டெபிட் த எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ். எக்ஸ்பென்சஸ், லாஸஸ், அது அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும். அண்ட் இன்கம் அண்ட் கெயின் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும். எப்போல்லாம் எக்ஸ்பென்ஸ் லாஸஸ் வருதோ அதை டெபிட் பண்ணணும், எப்போல்லாம் இன்கம் கெயின் வருதோ அதை கிரெடிட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ். ஸோ நம்ம யாருக்கும் வேஜஸ் பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம். ஓகே. அண்ட் another example, if we receive interest from another person, then it will be credited. That is cash account debtor to interest account. We have to credit the income account. Okay, so these rules are golden rules of accounting. So one person who wants to learn accounts, they must be memorize these rules for fast accounting. இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் சொல்வாங்க. ஸோ இந்த 3 அக்கௌண்ட்ஸோட ரூல்ஸும் ஒரு பர்சன் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் அவங்க சீக்கிரமாக அக்கௌண்ட்ஸை மிக எளிதாகவும் போட முடியும். கீப்பிங். Bookkeeping is the art of recording business transaction in a systematic manner or in quarter. So this is the definition of bookkeeping. Bookkeeping is only recording of business transaction is a systematic manner. So they have one systematic manner. They record the business transaction according to that. So that is a bookkeeping. Difference between bookkeeping and accounting. In bookkeeping means only they record the transaction in the books of original entry. In accounting, they analyze the recorded transaction accuracy. Next, posting the ledger. Bookkeeping means just they posted the entries into the ledger. In accounting, we examine the accuracy which posted in ledger. Whatever posted in ledger, whether it is correct or not, we examine whether it is correct or not.
Next, balancing the all accounts in journal. So bookkeeper balancing the all accounts, journal and ledger. So what is the total balance? They calculate this. In accounting, they prepare the trial balance with the help of all balances of accounts. Preparation of financial statement isn't included in bookkeeping. Bookkeeper doesn't have to prepare any financial statement, but accountants have to prepare the financial statement. And rectification of errors, they only recorded. No, rectification of errors are not duty of the bookkeeper, and rectification of errors is included. It is the duty of accountant. Whether the error is happened, they have to rectify it. Next, special skills not required. Bookkeeper, there is no skills is required. Bookkeeper is only recorded the transaction, so he does not have any special skill. But accountant need to have a special skill because accountant have to analyze, examine the transaction, and also prepare the financial statements. Bookkeeper is not liable for accountancy work. Accountant is liable for the bookkeeper work. That means whatever accountant do, bookkeeper is not liable. His bookkeeper doesn't take responsibility for it. But whatever work bookkeeper done, accountant have to take responsibility for the work. The difference between bookkeeping and accounting now, bookkeeping transaction வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும் ஒரிஜினல் என்ட்ரியில. அக்கௌண்டிங் அக்யூரஸியா அனலைஸ், ரெக்கார்டட் டிரான்சாக்ஷனோட அக்யூரஸியா வெதர் அது கரெக்டா இல்லையாங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணும். புக்கீப்பர் வந்து லெட்ஜரை போஸ்டிங், புக்கீப்பர் வந்து டிரான்சாக்ஷனை லெட்ஜர்ல போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா அக்கௌண்டன்ட் வந்து அந்த போஸ்டட் என்னென்ன, அக்கௌண்டன்ட் வந்து லெட்ஜர்ல என்னென்ன போஸ்ட் பண்ணிருக்கோ அதோட அக்யூரஸியை செக் பண்ணுவாங்க. புக்கீப்பர் எல்லா அக்கௌண்ட்ஸையும் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க. ஆனா அக்கௌண்டன்ட் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, அந்த பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு. புக் கீப்பிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றது புக் கீப்பிங்ல வராது. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அக்கௌண்டன்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ரெட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் ஏதாவது எரர் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அது திருத்தி எழுதுறது புக் கீப்பரோட வேலை கிடையாது, ஒன்லி ரெக்கார்ட் தான் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அக்கௌண்டன்ட் ரெட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது ரெட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அக்கௌண்டன்ட் அதை சரி பண்ணுவாங்க. அக்கௌண்டன்ட் வந்து ஏதாவது எரர் இருந்தால் அதை சரி பண்ணுவாங்க. புக் கீப்பிங்க்கு ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை, நாங்கள் ஓன்லி ரெக்கார்டட் ஒர்க்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க. பட் அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸ் வேணும், ஏன்னா அவங்க அனலைஸ் பண்ணுறாங்க, எக்ஸாமின் பண்ணுறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. புக் கீப்பர் அக்கௌண்டன்சி ஒர்க்குக்கு லைபிள் கிடையாது. என்னென்ன அக்கௌண்டன்ட் பண்ணுறாங்களோ அது புக் கீப்பர் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. ஆனால் புக் கீப்பர் ஒர்க்குக்கு அக்கௌண்டன்ட் ரெஸ்பான்சிபிள். நெக்ஸ்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். அக்கௌண்டிங்ல ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் இருக்கு, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இருக்கு, மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இருக்கு. ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து the accounting system concerned only with the financial state of affairs and financial results of organization is the financial accounting. Actually, it is mainly concerned with prepare the financial statement to use of outsiders like creditors, debentures, investors, financial institutions. Next, cost accounting. It is the branch of accounting which is concerned with the accumulation of assignment of historical costs of units of the product and department. According to Anglo-American Council on the Productivity, management accounting is the presentation of accounting information in such a way that as to assess the management in creation of policy, day-to-day operation of undertaking. So day-to-day operation of undertaking, that is, so management accounting is the present all accounting information to help the management to do their day-to-day activities. Includes all combinations, adjustments, comparative study, comparative statements, everything. Cost accounting. Actually, cost accounting is to determine the cost and price of the product. It is a process of accumulate all cost of the product which is manufactured by a company, and also helps to set price with some percentage of profit. Financial accounting. Financial accounting mostly
concerned with the preparing the financial statement. ஸோ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கிறது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதே மோஸ்ட்லி கன்சர்ன்டாக இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க அவுட் சைடர்ஸ் லைக் கிரெடிட்டர்ஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ், டெபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ், இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக அவங்க மோஸ்ட்லி அதிலே கன்சர்ன்டாக இருப்பாங்க. காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது ஒரு ப்ராடக்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுதோ அது எல்லாமே அக்யூமுலேட் பண்ணி அதில் ப்ராஃபிட்ஸ் எவ்வளோ செட் பண்ணி எவ்வளோ செல்லிங் ப்ரைஸ் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னா இது வந்து அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறது. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் மீன்ஸ் இது வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க, அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். இன் நெக்ஸ்ட் லெசன் we will see about accounting principles and conventions. So if you like this video, subscribe my channel, share, like.